Na omunyina na yesu. Omunyina be so mutisi street ni so no mu ye de SMP na ye enye kwan. But me dey match rom say MP be root committee member. We push ya. We push ya. You are a member of root committee? Yes. Yes. I'm Cemetery make us say no means through Semeka 60 to 70% of your rules in Yinano. Yeah. 60 to 70? Yeah, 60 to 70% of your Quanina. Almost Nina contract. People almost to be 200%. Yes. Some Krunina quine. Krun de say A bomb so Kukubi. Na omunyina na yesu omunyina be so mutisi street ni so no mu ye de SMP na ye enye kwan but me dey match rom say MP be root committee member we push ya you are a member of root committee? Yes. Yes. What I say Friends of the media, now let's look at the effect of the deplorable growth
foremost, we have health and economic hardship as a result of our deplorable roads. The impact of the deteriorating road extends far beyond mere inconvenience. It has profound consequences for commuters, vehicle owners, drivers, passengers, and local businesses. For instance, we have captured a distressing video evidence of a woman whose son has suffered a severe eye injury due to the excessive dust debris caused by the crumbling roads. This incident underscores the health hazards posed by poor road conditions, including respiratory issues and accidents caused by the disbed. The dust and the debris from these roads are not only a nuisance, but also a significant health risk, contributing to a range of illness and injuries that affect the well-being of residents. Furthermore, the economic toll on local businesses is equally severe. Many stores and shops have been forced to close down due to the relentless dust and debris that has resulted from the deteriorating road conditions. The accumulation of dust has damaged roads and created an unhealthy environment for both employees and customers. Shops that once dry are now shut, unable to cope with the adverse effects of the failing infrastructure in the region. This has led to a reduction in local economic activity and employment opportunities, compounding already dire situation in our region. We interviewed some individuals who told us the negative impact of these roads on their health. There's this woman we had an interview with, and we would want to listen from the horse's own mouth. This is Adan Prakan Road. There is a woman. Why is on my fine? A corner of town now, shame food training. What was now? How then at the bread, a Juma, we all say. Higher, me about 2 years for Praman and Midasino, made an apple hospital to say the fear, me banana mention, Yamana made an apple jack or good fee. No, I shall 1 year, not enough me. And now photos, and yet so be fake. Me and many Muhandra. Small way be able to fool. I do have seen a clear fool and a gal only finish them the ball for my thing. I mean, I know pay it is about Yamen photos, maybe. As if one of my dear number shall not be a my papa. And so say, Futu, I'm out with the Yaraka Brava. Member, Tofik, name me, I have for both say, or Posate, one I draw one, made enough for hospital. If you are one of the strength and information on when you're my yes, from a formation on my yes, I have Brewa, who shall make your foot long, that be another partner and make a production and agriculture impact of our roads. The poor state of the entire road network in the region has precipitated a tragic collapse in the cocoa production, with Eastern region output plummeting from an unprecedented 100,000 metric tons in 2016 to a decimal 24,000 tons. As we speak, farmers who depend on this road to transport their precious cocoa beans are left with their crops rotting away on their farms due to the road dire conditions. The journey from farms to towns is fraught with peril as the damaged roads cause significant spoilage and damage during transit. Again, farmers, the backbone of our local economy, are struggling as their produce
as their produce, languishes in the field. The inability to transport fresh farm produce efficiently to the market has led to staggering losses. Fruits, vegetables, and other agricultural produce are left to rot on the farms, contributing to a waste of resources and a dramatic decrease in food supply. The government's failure to address these issues has not only undermined the agricultural sector, but has also jeopardized our national food security and economic stability. The economic fallout. Now we are looking at the economic fallout of our dilapidated roads. The economic fallout from the deteriorating road is devastating. The poor state of our roads has led to a drastic increase in vehicle maintenance. Drivers are forced to contend with frequent breakdowns, tire blowouts, and engine failures, all directly attributable to the crumbling road infrastructure. These incessant repairs have become a financial black hole, draining the resources of local families and businesses. The current state of our roads has become a major impediment, pushing businesses to the brink of collapse and undermining the region's economic viability. Let's now look at unemployment crisis as a result of the deplorable road in the eastern region. The deteriorating road conditions has exacerbated the unemployment crisis in the region. Many drivers, faced with exorbitant maintenance of their vehicle and seek alternative employment. This crisis has led to a catastrophic rise in joblessness, with unemployment figures soaring from 300 to 1.9 million. The ripple effects of this unemployment crisis are severe, affecting countless families who rely on these jobs for their livelihoods. The loss of income has led to increased poverty, reduced purchasing power, and overall economic instability. The government's failure to address the road crisis and support affected workers has deepened the hardship experienced by many of our constituents in the eastern region. Ladies and gentlemen of the press, considering the infrastructural deficit in the eastern region, particularly roads, one would have thought that Dr. Alhaji Mahmood Bawumia would have sympathized with the people during his tour of the region. His conspicuous silence on the dreadful state of our road network in the eastern region during his recent tour is both baffling and disheartening. It is hard to believe that he toured a region without encountering dilapidated roads that have long plagued the people. His failure to address these challenges His failure to address these challenges not only reflect a shocking detachment from the daily struggles and plight of the citizenry, but also signals a disturbing lack of commitment to meaningful departure from the status quo. Instead of offering tangible solutions or even acknowledging the severity of the issue, devoid of substance and concerns, hence his decision to truncate his uninspiring tour with a flimsy excuse that he wants to focus on manifesto launch. Ladies and gentlemen of the press, now let's look at some of the things under His Excellency John Dramani Mahama, some of the roads that we constructed, and compare to how this administration headed by Nana Addo Akufo-Addo, who hails from the region, how they have failed the people of the East. Under President John Dramani Mahama, the NDC government demonstrated an exceptional commitment to improving the nation's road infrastructure
particularly in the East region. During his tenure, President Mahama spearheaded the construction and rehabilitation of several key roads, significantly transforming the region's connectivity to economic potential. Notable among these achievements was the construction of Nkoko Etibie roads, which was transformed into a modern, facilitating smoother and safer travel, linking Nkoko to Abetibi and other areas, which boosted trade, tourism, and mobility. The Apetia road was also saw substantial rehabilitation and included resurfacing and widening of Wenchi Town roads and the construction of Okuman roads. Additionally, in Sawam Buabia roads underwent significant upgrade with major resurfacing and drainage improvements that mitigated flooding and reduced road damage during heavy rains. The Koko Road Initiative was another landmark project under John Dramani Mahama, focusing on construction and maintenance of rural roads critical to transportation of cocoa and other agricultural. Live agusu hwe aye NDC amanyokuo no nefa ewo appointment mu communication team no na mo ne nsentwofo bonkomo ni nyina na se omo pese adehye ewo appointment mu ehunu nwumadi ahodo a ekoso appointment mu ene niema ahodo a enkoyi a Seira John Dramani Mahama eba oba beye enti seme no kasei director of communication edema amanyokuo no ewa appointment mu ha Yira Kwadwo Dankwa ono enegusu a wakasa na wadika bobo nema ahodo no bebre so a efri akwan ahodo akwan a enye owoye mpatam ha emfutura eku adehye Yira John Dramani Mahama so no de ono so efa akwan ho hospitals ahodo na fe enyuma ahodo bebre na sabre kachi ewa appointment na Yira JDM time so omutimi yeye eno ho enkomobo enom ne adehye no ebo seme no kasei wadu bia a oka akwan ahodo a yanka ne mampani John Dramani Mahama the time no omutimi ye wa appointment mu ema ne timi boae ema appointment mu ejina na so bako a na oka ho asem eye Nkoko Etibie kwan eno wabosisi a uso ebobo akwan ahodo a Yira John Dramani Mahama eye ho adwuma ansana obefri aban mu na omode atoto emfie beye nwotwene a na Nana Dankwa Akufo-Addo eso ne naban baaye akwan hodo matimi aye omode kan kabi na baako na mum ne se ohwe akwan hodo a Nana Dankwa Akufo-Addo ne naban aye ochebi ene achem mpotam na de tutum ya hodo aka ewa appointment mu na utimi se bibia de adanse se wo prempuntu akwa titiri ochebi ne mpotam chense obadwen mantem ne nyina ho enunti eno ho briefing na NDC amanyokuo no enguso anaya ona to ne din se Eastern Must Know series the essay appointment mu fo hu no na ye kwa abato so afi abato no ma ye de na so e de ato aba nti yanko na yanko to aso na ensema hodo a communication officer e de ma NDC amanyokuo no Yira Kwadwo Dankwa e de tu dwa no yanko so ani nti bi mpacho ya na like video no na wa share na afoforo so nya bi ahwe. We demand immediate road infrastructure overhaul from President Akufo-Addo as a native of this region. We demand that the government urgently implement a comprehensive and transparent plan to repair and construct the decaying road network in the Eastern region. This plan must be enacted within their 5 months left and address the severe degradation and ensure that critical roads are functional and safe for use. Demand 2. We demand investigation into corruption and theft. We call for an immediate and thorough investigation by relevant state agencies into the allegation of corruption and theft concerning the misappropriation of funds intended for roads projects
and other systematic thefts of grey assets. Economic and social relief, that is demand 3. We demand that government provide immediate financial relief to vehicle owners, drivers, and farmers who are suffering due to the poor state of our compensation for increased vehicle maintenance costs and assistance to farmers whose livelihoods have been adversely affected by the road conditions. The last demand, and this we expect of the people of the Eastern region: voting out the current government. That is what we expect of the people in the Eastern region. In the light of the severe mismanagement and betrayal of public trust demonstrated by the Nana Addo Dankwa and Bawumia administration, we call on the electorate to vote out this government in the upcoming December 7th election. The Eastern region deserves effective leadership and proper performance, which we believe can be achieved by electing John Dramani Mahama and the NDC, who have proven track record of successful infrastructure and management of city. Conclusively, in light of the staggering failure and blatant deception of the ruling Akufo-Addo-Bawumia government, it is clear that the only way to restore hope and progress to the Eastern region is by voting them out of office in December 7th elections. The MPP administration has proven its inability to address our road crisis and has misused public funds for personal gains. The people of the Eastern region deserve better, and the only path forward and reviving our economy is by bringing back President John Dramani Mahama and the NDC, who have demonstrated and proven track record of successfully managing and improving our infrastructure. Thank you very much. The key media stations or the key stations, we want to do something small in key so that you can carry it as well. And then your friend Moha, and in say a year appointment, send your bear, your befa, your moody, a panel set and Kuntu, and then before appointment one, and Luti and your friend. The name she of the in Gitamua, you better in a fa. Yapaya, I say, I will appointment. I didn't tell one here for us. Yakaya Kwan was some of women, and then said, Yen Naya Jitum, said Ghana Mampeninia, and then all of the Abiyam. A woman and free, or free a yet a Yen Naya Jitum said, Nipa, now a year, Sika some foot to some for Emma Ghana, one also not a president who
ɛyɛ ne maame nuaba Kenoforiata ɔno nso apue mantam ha ya Nana Ofire anaasɛ Ofire na bedi akyira na ɔyɛ abena ɔsɛe asa ɔno nso apue mantam ha ɛna Ofire ɛnam ne ɔka sɛ ɔno ɛyɛ Minister of Finance ɛwɔ presidency ebio minister anaasɛ ɔsoafo a na ɔhwɛ yɛ akwan so a yɛfrɛ no Owura Amoakoata a wɔdi ɛyɛ minister for 7 solid years no ɔno nso apue mantam ha ya ana na Ofire ɛyɛ Atiwa West ɛna na Ofire ɛnu ti no na yɛyɛ ɛwɔ apue mantam ha ne yɛhwɛ sɛ saafoɔ yi nyinaa fi apue mantam ɛna na yɛakwan a sɛbe yɛbɛhunu sɛ yɛbɛyɛ no wano ebi sɛ wɔn a yɛka wɔn asɛm yi nyinaa yɛ nkurɔfoɔ a ɛba no sɛ yɛyɛ akwan a ɛyɛ Amoakoata wɔn wɔhwɛ sɛ yɛma contract sɛ yɛyɛ akwan ne saa deɛ ɛyɛ finance minister ɛyɛ Kenoforiata wɔn na sɛ Amoakoata ma contract no a wɔtwe ne pɛn na wasan sɛ mɛyi sika to wɔ sɛ yɛmfa nkɔyɛ contract no na ɔmanpanyin no amu no nso ana wɔyɛ ɔno na ɔyɛ ɔpɛmu no a ɔbɛka sɛ aha na mefire eti mu yɛhwɛ na yɛnyɛ ɛyɛ ɛhɔ akwan eti na ɛho ahia sɛ ɛwɔ sɛ yɛka ɛyɛ apue mantam akwan ɛho ɛnsa na wɔyɛ mpanyinfoɔ a gugu dam yi a wɔn nyinaa fi apue mantam na yɛahwɛ sɛ nka apue mantam akwan ɛbɛkɔ yie no ne nyinaa ti no apue mantam akwan sɛbe aporɔ atete apransam mo nsɛnkyerɛfoɔ mo nim sɛnea apue mantam akwan sɛbe aporɔ atete apransam esifa yɛhwɛ ɛyɛ constituency by constituency wobɛhunu sɛ wokɔ baabi te sɛ ɛyɛ Abuakwa ɛyɛ North Abuakwa North yɛ baabi a ɔmanpanyin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛkan no wɔn no na ɔyɛ mmarahyɛbadwani ɛwɔ hɔ ɛnso ɛna bi ne ɔkasa yi wokɔtafo Opal Junction kɔtafo Kukurantumi akwan ne nyinaa aporɔ atete apransam ebio wokɔ baabi te sɛ Abetifi akwan a ɛwɔ Abetifi wokɔ hɔ a ɔse ɛbɛfɛm ɛyɛ akwan a yɛde kaa fa so a ɛnyɛ yie abɔbɔ yɛ akora de fa so a ɛnyɛ yie wodi moto fa so a ɛnyɛ yie ɛtɔ da bi mpo a nipa nam so mpo a wɔtumi nyɛdɛn ɛfa so efi sɛ sɛ nsuo tɔ a na akɔyɛ sɛ 1 village 1 town ɛnu nti ɛyɛ nipa mpo ɔtumi nyɛdɛn ɛfa saa kwan na Abetifi kwan nso yɛ ɛkwan a yɛn nyinaa yɛ anim nsɛm sɛ nipa a ɔdwa n'anim wɔ Ghana ha na mpɛ bi no wɔka nsɛm a sɛbe ɛnsa na ɛfata ɛyɛ Owura Brɛdɛ Champo ɛyɛ ne mpɛsua so ɛne Abetifi na nsɛn a mmerɛ a Alhaji Mahmoud Bawumia ɛbɛbɔ ntoa ɛwɔ apue mantam yɛn nyinaa yɛte asɛm a ɛyɛ Owura Brɛdɛ Champo nkan wɔsɛ yɛbɛfa akwannyasɛm biara so sɛ yɛbɛwini ɛyɛ 2024 election sɛ Champo wowɔ akwannyasɛm biara so a wotumi de wia election a adɛn na wonya akwannyasɛm biara so ɛmfa nsiesie akwan a ɛwɔ wo mpatam akwan a ɛwɔ wo mansirim na ɛnɛ akwan no aporɔ atete apansam na ɛha wɔn a wɔte ɛyɛ wo mansini mu ebio wokɔ akorɔ so asene man so wokɔ ɛyɛ Akyease wode ba Suedro ɔtaa ɛde tutom ba ɛyɛ Nsawam Suhum ɛde ba ɛyɛ Koforidua ha ɛde kɔ Esuogyaman wode kɔ Lower Manya Upper Manya Yellow ɛde ba ɛyɛ Apiapem South ɛde kɔ Apiapem North ɛde tutom de kɔ Ɔkrɛ ɛne ɛyɛ all the constituency Miami constituency ɛyɛ Fantiakwa South Fantiakwa North akwan yɛ wɔ constituency saa ka ne na asɛe aporɔ atete apansa ne nyinaa mu nso no yɛwɔ gyidie sɛ anka ɔmanpanyin a ofiri ɛyɛ apue mantam deɛ anka ɔbɛhɛ na saa akwan yi wahɛ ne wadi ho dwuma nanso yɛtwa mfie nson a saa akwan nyinaa no yɛne ho dwuma biara yɛtwa mfie nson a saa akwan nyinaa no egu so a ɛsɛe na ɛsɛe na ɛsɛe ɛno ane yɛbisa sɛ anyanya bia nti ɔmanpanyin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛne Dr. Mahmoud Bawumia wɔn twe yɛn a yɛwɔ ɛyɛ apue mantam yɛ ha ɛho anaa eti
Uwa Western region, Uwa Volta region, Uwa Mansinia Udua Akemuno. Say, when Manton Pony and your walk pine here, a bear then, Naya, walk pine at the amount. Yabu Osha, a pioneer, Yanya. Utimu said, a bayan Namaquenia sending also, and Yessica, our pioneer, our Ghana for Prono, our pioneer, Yanya, and no. And say, extra saying, in 2016, Penny, a year John Dramani Mahama, over free Ghana Benders. In 9 said, on the Cocoa Roads, Emma contract. I said, yeah, Cocoa Roads now, I walk Ghana for 9 now. I know payment. On my penny, I'm not done for one buy. Or say, on the top of my line, up to Cocoa Roads in the soul. And now, yeah, what the Obaya and Shimu and Sana, like Cocoa Roads. Or Jessica Botany, $10 million. But $10 million and there's a Sanaba Ghana is come on. A year or pay just a Bibodia, a PG. Says carry Anna, a year and another done for a good one. What can't say what they a year in Shimu. Nania, what a year and Rishimu said, over in Shimu, what they a year report, Ebeba, and I mean, I say, influence soon report to be a mine. Sikaya, the year in Shimu, so you may put one contact. Sikano, I say perform passing. Sikano amount for at the second wedding. And then, sir, a nuti and a net, Uko ministers and pass I have millions of dollars, millions of cities. I shall I have ministers and pass it. Nina and I say, a buying Sika, the here, near the Ayah. Young man, chat at the Afa, Yaquamo, and Pempino, a business of Gokaja. Kadempi, and maybe the Catara Ghana for, especially. Yeah, what Permantum said. A Permantum crying, Yaya or Hamu and Titamu and Lucia. And I want to pepper and about Catcher Ghana for say, Ghana for a move and tell me on Etia. He said, Me and Casabi Chrome, a yakade, Aquino, a pro, Atite, Apansam. Yenny and Tro and Nada, Yenyan, and Pet your woody wobble thing. As I'm running a day, Yenny may be a fever. Yenny said when you fork up, you said, 1 year would be a trip, is down with the kind answer. Eti ampi no wo suya Dr. Mahmoud Bawumia ne ntra e baby wo tan eno na wo suya eti no kotwa asantra ene the constituents ateno ene ne ho atere no ebio ade aba ko a ebi hia se e wo se ye ka eno asem ne se emra na me ka eye akwan a ye de ma contract and John Dramani Mahama ye na ye be kai se his excellency na Nana Akufo-Addo I saw the tabula to so. Mubeke said, what the tabula to so. Acquire a canning nan the young man. On the grow with Terry the idea. What hell am I then? Yeah, and over Tebia, a double asphaltic overlay and a BC that in the history of Ghana. What the point? Yeah, Yaka, work women, Yapine, Apro, Atete, Apansa. Now, what I acquire Apro, Apansa. It was so very. Am I young? You want a prayer, a young mountain. Now, if you saw soon be, and then I said, a young one, or 2 dear, I will crown him, and never been no to 2 source. Nina said, Cassie German now foot to a bar, not as say on near back or Macofa at the Abba. It's your name, baby, now, and never been night to be quite and never been now on my 2 more young, and then Nina then the good. Yet, taxi drivers, Okada drivers, and never been one because of that pineapple to Japan. Almost fast one, no car, no essay, spare passings whenever look I say, I yet day in there to be yet 2 spare passing. Yet 2 spare passing one car I say, open to me to be, normally I had a CC, and Uti car, they say, near Papa. You do make a cry, yeah, no sooner, not a play. Nini Nanti, and the year cassette. His Excellency Nana Akufo-Addo in the MPP, and the Dr. Mahmoud Bawumia, and who many? Sir, I come a year now, I was so many a year. Eastern region and Pioneer,
ɛnɛ atete akwansɛm no nyinaa mobɛhwɛ na modi ɛho adwuma ne nyinaa mu no yɛka sɛ yɛwɔ demand bi nneɛma bi a yɛhwehwɛ sɛ ɔmo bɛyɛ yɛdi kan ayɛ eastern region kwan no yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ yɛtɔ so mmienu ayɛ wɔne a wɔn ho akɔka adwaa mu as a result of the bad roads ɛwɔ eastern region yɛhwɛ sɛ adrabafoɔ ɛnɛ aban bɛbɔ wɔn incentives kakra yɛhwɛ sɛ wɔn a wɔatoto wɔn store mu aban de bɛhwɛ no de ɛyɛ incentives a ɛbɛboa wɔn a wɔn de ahwɛ wɔn ho ahwɛ abusua ahwɛ ama ebi aka obi bia a wɔn ɛwɔ wɔn afiefie mu ebio yɛhwɛ sɛ ɛyɛ wɔne a ɛnɛ ɛnam akwan yɛ asɛe so ama ɛyɛ yareɛ abɛkɔ wɔn ama aka wɔn ato nkɔm bɛbi sɛ yɛkɔ a ɛyɛ nkrakwan ɛkwan so yɛde maame bi kasa asɛm a maame no ka kyerɛ yɛn sɛ ne ba a wadi mfie mmienu because ɛkwan no asɛe dɛ mfuturo ana ɛbɔ nti no ɛnɛ akwadaa no ama ne yare a ti yare a ɛyɛ na wɔtwe bia ɔde akwadaa no ɛkɔ asopiti eti yɛhwɛ sɛ ɔmanpanyin ɛyɛ nana adanko akufoɔ ɛkɔ ɔya saa ma yɛ a yɛkɛn wɔn bɛhɛ na wɔn bɛdi ho dwuma ɛde ama yɛ na yɛtwa toɔ yɛwɔ gyidie ɛsɛ 2024 ɛyɛ elections a yɛba abɛkɔ yi yɛn nuanom npp foɔ wɔn adi ghana nyamɔ yɛn nuanom npp foɔ wɔn de ghana foɔ ɛni ne yie ɛne titiriw yɛn a yɛwɔ kuroma ntɛm eti yɛgyidie a ɛwɔ ne sɛ yɛn a yɛwɔ kuroma ntɛm sɛ yɛkɔto santene sɛ yɛto aba ɛwɔ ɛyɛ December 7, 2024 election ne mu a yɛn nyinaa bɛto aba ɛde ama his excellency John Dramani Mahama ne waba abɛyɛ ghana mampanin bio na ɔde ghana akɔ ɛyɛ bɔhyɛ asase no so na mpuntuo ɛne nkɔso a yɛrehwɛ titiriw ɛwɔ kuroma ntɛm a yɛn nsa atu ya yɛbɛda mu nyinaa ase. Obi wɔ asɛmbisa bi anaa? Obi wɔ asɛmbisa bi? Abusanti apoye mantamu Eastern Region NDC Amanyɔkuo no wɔn nsɛnkyerɛfoɔ nhyia mu a wɔn yɛ no ɛno a na egu so de ma live no sesei nkitahodie bɔfoten ɛma Amanyɔkuo no apoye mantamu ha yɛwura akɔdwo danko a wakasa wie nsɛm ahodoɔ a wɔn de ato dwa nneɛma a wɔn gye di sɛ nkɔ yie ɛwɔ apoye mantamu ha a yɛtwa sɛ wɔn twe adehyɛ wɔ apoye mantamu adwene si soɔ ɛno ɛna wabobɔ so de ama yɛn no titiriw no ɔka ɛfa kwan ɛna afei mpuntunwuma ahodoɔ a ɛnkɔ so wɔ apoye mantamu afei katahyɛ pɔn ne kankan ahodoɔ a ɛrekɔ so gye di sɛ animanimu yɛ a ɛgye mpanin ntu ho anamɔ na afei baako nso a ɔsrɛ ne sɛ apoye mantamufoɔ nyame adom a afei abatoɔ no yɛnto aba ntia NPP Amanyɔkuo no enyom mfra bɛnwa so na yɛmfa NDC Amanyɔkuo no mmra ne yɛwura John Dramani Mahama MCC ɔman no ɛna wate sɛ wɔde ne nsɛm ato dwa no sesei ɛdubrɛ a wɔn gye nsɛmbisa ɛde fi nsɛnkyerɛfoɔ a ɛkɔ dwumadi no ase na ebi a nsɛmbisa bi a nsɛnkyerɛni bi a wɔ no wobisa a na wɔn nso atumi ayi wano ɛwɔ hɔ mepakyɛw subscribe to our YouTube channel no sɛ wonyɛ ya na afei video no so like na wahyɛ na afoforɔ so atumi anya bi ahwɛ wɔde comment no to so ɛto hɔ a yɛbɛkenkan ne brɛpam ɛde ama wo nti yɛnkɔ na yɛnhwɛ questions a adehyɛ ne bisa ne ho mmoayɛ so a communication team ɛde ma apoye mantamu NDC Amanyɔkuo no so ɛde bɛma yɛgusi monetary proceedings no na yɛhwɛ sɛ biribi abɛtotom na questions and answers a ɛkɔ so ɛwɔ NDC ɔmo press conference apoye mantamu ha deɛ a ɔne yɛ sɛ deɛ ɛsɛ sɛ apoye mantamufoɔ hu no na yɛgyina so de ato aba ɛwɔ afi abatoɔ mu deɛ ɛtɔ so mmienu wɔyɛ second series no ɛnam ne yɛyɛɛyɛ na mebɔ ne tɔfa de ama wɔ a wɔne kasa fa akwan ahodoɔ ho wɔne kyerɛ sɛ ɛberɛ na yɛwura John Dramani Mahama ɛwɔ aban mu no na cocoa project ahodoɔ bebree wɔ hɔ a wɔne yɛ anaasɛ cocoa rose bebree na Nana Dankwa Akufo-Addo baeɛ wabɛtwa ne nyinaa mu sɛ ɔyɛ investigations bɛsi nnɛ ɛnya deɛ a wɔn ho nsunsuaso a ɛfiri saa investigations no mu aba ɛna afei ɛba no katahyɛ pɛ ne kankan so a ɔkyerɛ sɛ Nana Dankwa Akufo-Addo no naban yi yɛka katahyɛ no pɛ ne kankan a wɔn ho bɔ mu paa seesei ɛka no akɔyɛ sɛ
agyapadeɛ ɛna ɔno pere ɛde ama wɔn ho ɛne akyemfoɔ na wɔhwɛ akwan ahodoɔ a wɔn ayɛ akyem ɛne ne mpɔtam na wɔhwɛ apoe mantam mmea ahodoɔ bi aka akwan so a wɔtumi sɛ ɛha adwen paa ɛno nti ghanafoɔ nyinaa saa de ne so na yɛnto abamfo ntia wɔn ɛno akyi wɔn san hwɛ akwan ahodoɔ a ira John Dramani Mahama ɛso ba aban mu ɔbɛyɛɛyɛ na mpɛmpɛso a akwan no kɔduruiɛ na aban yi baeɛ wato no nyinaa gyagya mu afei projects ahodoɔ a ndc amanyɔkuo no wɔ aban mu yɛɛyɛ na aban yi so ato no gyagya mu ama no nyinaa ka wuram na nso ɔno nso nyade a wɔreyɛ project foforɔ biara ɛhyɛ da di mu ɛwɔ apoe mantam a wei yɛ nsɛm a ndc amanyɔkuo no nsɛnkyerɛfoɔ nhyia mu a mofrɛ no nnɛ na communication officer de ma amanyɔkuo no Kwadwo Dankwa nso ɛde to dwa ɛwɔ ase no bi na yɛbobɔ so ɛde ama no na baako nso ɔka no sɛ animanimu yɛ investigations ɛna mu demande from security agencies ahodoɔ no ɔmo a ɛtwa sɛ ɔmo yɛ nhwehwɛmu ɛfa katahyɛprɛ ne kankan ahodoɔ a ɛkɔ so ɛwɔ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne n'aban mu ɔmo kyerɛ sɛ animanimu yɛ ɔmo demande immediate investigation into corruption cases ahodoɔ no na yɛnhwehwɛ mu na ehu sɛ ampara sɛnea nkurɔfoɔ ka sɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne n'aban yi katahyɛprɛ ne kankan ɛbɔ ne ho no ɛyɛ nokorɛ saa anaasɛ nokorɛ bi asa enim na mpanin emi nhunu sɛnea n'ano ada ira Mahama de ɛbaeɛ ɛfa no Airbus government official one ne ho nsɛnsɛm bebree a ɛka bɛkɔ sɛ special prosecutor abɛkrɛ no sɛ ɔno ɛyɛ government official one ne deɛ nanso ɛnya deɛ a ɔhwehwɛ mu no ho mfunsudeɛ biara wɔ ne ho no saa na ɔmo nso pɛ sɛ nhwehwɛmu bɛkɔ so ɛwɔ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛne ne government appointees ne ho sɛnea ɛbɛyɛ na katahyɛprɛ ne ho ntansa a yɛde abɔ ɔmo no nokorɛ bi wɔ mu a ghanafoɔ ɛho nokorɛ bi aso ne mu a ɛno nso ghanafoɔ ɛnso atumi ɛho na yɛho sɛnea yɛbɛto aba fa ɛwɔ afei abatoɔ no mu na mo de dɛm ka to so dua nyinaa no sɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛne n'aban yi ɔmo ama ɔman no ɔmo abɔ man yi fam ɛfa no sikasɛm mu ɛfa no mpuntundwuma mu ɛfa no adesua mu ɛfa no nwomasua mu ɛfa no nsusɛm mu ɛfa no akwan mu biribiara nkɔ yie ɛno nti yɛnto aba ɛmfama John Dramani Mahama ɛne ndc amanyɔkuo no na afei abatoɔ no ne nkonim na ɔmo mesiesie nneɛma ahodoɔ a npp amanyɔkuo no abɛsɛe no ɛwɔ apoe mantam mu a nti yɛgu so monitor proceedings no na questions and answers time no ɛwɔ press conference a ɔmoyɛ no ase no yɛhwɛ sɛ biribiara deda mu a na yɛmfa questions and answers a ɛrekɔ so wɔ dwumadi no ase no na ɔso ɛtie bi. Nti abusua live a yɛde brɛ wo yi ɛyɛ ndc amanyɔkuo no wɔn nsɛnkyerɛwfo nhyia mu a ɛnɛ wɔn frɛ wɔ apoe mantam ha wei ɛyɛ apoe mantam mu communication team ɛde ma ndc amanyɔkuo na frɛ saa nsɛnkyerɛwfo nhyia mu no na wɔn tiri mpo nyinaa no sɛ ɔmo ma ghanafoɔ ne titiri apoe mantamfoɔ ahunu deɛ ɛyɛ nokorɛ no na yɛgyina so ɛde ato aba ɛwɔ afei mu na ɛno na wɔmfrɛ no sɛ Eastern Must Know series. Eastern Must Know series wei yɛ deɛ ɛtɔ so mmienu ɛna ɔde hyehyɛɛ so ɛwɔ apoe mantam ha na ne tɔfabɔ no nyinaa ɛyɛ mpuntunwuma ahodoɔ a wɔn kyerɛ mu sɛ abɔ apoe mantamfoɔ berɛ a yɛwura John Dramani Mahama ɛwɔ so enyuma a ɔhyɛ aseɛ Nana Addo baeɛ enyuma a ɔno nso abɛto no agyagya mu katahyɛprɛ ne kankan ne dwumadie a ɛbɔn aban yi ho ɛne nneɛma ahodoɔ bebree a wɔn gye di sɛ ɛnkɔ yie ɛwɔ aban yi fam ɛno ɛna wɔde ato dwa no a wɔn kyerɛ sɛ yɛnyina no so na afei abatoɔ no yɛnto aba ntia npp amanyɔkuo no ɛma ɔsono no nkɔ wuram na yɛmfa kyiniiɛ ɛyɛ ndc amanyɔkuo no ɛmmra abanwa so na ɔno bɛboa ɛma ghana nkyekyerɛ ne nkankɔ no ntumi nkɔ yie ɛno nti aha ɛna press conference nyinaa ɛbɛsie communication team officer
and as a communication officer the ma region no Kwadwo Dankwa ono ene ne nsɛntwerɛfoɔ ɛbɔ nkɔmmɔ a wakyerɛkyerɛ nsɛm mu no mpakyɛw sɛ wo subscribe to your channel na mpakyɛw subscribe ma yɛn na share video no na foforɔ so ɛnya bi nhwɛ na wa like ɛso ɛde ama yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a anytime biara yɛbɛ upload video foforɔ biara no also onsa betumi aka link no na watumi ahwɛ ɛde ama yɛn. Agonie 96.9 FM. Yati free.